My dear students, how are you all? I hope you all are fine. You all are welcome to my today's class. I am Tarana Akhtar, assistant teacher, Pallavi Majidul Islam Model High School. Dear students, look at the pictures. What can you see in the pictures? Can you guess? Yes, this is the picture of a Liberation War museum. Our today's topic's name is A Visit to the Liberation War Museum, and it is from Unit 19, Lesson 1 and 2. Dear students, at first I am telling you the meaning of some difficult words with their examples. Trip. Trip means a journey or excursion for pleasure. Let us make a trip to Liberation War Museum. Global. Global means worldwide. English is a global language. Document. Record of something in written or other form. I have already read the document. Exhibit. Publicly display. They are going to exhibit paintings at the gallery. Intellectual. A person possessing a highly developed intellect. Joey Ryan was an intellectual person. Rare. Rare means unusual or uncommon. The museum is full of rare photographs. Guide. Guide means one who shows and describes things to visitors. A guide welcomed us in the museum. Declaration. Declaration means announcement. Everybody listen to the declaration attentively. Dear students, our today's passage is about a visit to the Liberation War Museum. This passage was written by Farhan Ahmed, who was a student of class 5. He wrote this in his school magazine named Sunshine Magazine. In this magazine, he wrote about their visit to the Liberation War Museum. Now we will read out the text. Let us read the text. A Visit to the Liberation War Museum, written by Farhan Ahmed. On 14 December, our class went on a field trip to the Liberation War Museum at Agarga, Dhaka. The trip was planned as part of our Bangladesh and Global Studies course. Our bus reached the museum at 10 a.m. A guide was waiting for us. He welcomed us warmly and took us on a quick tour of the different galleries and exhibits of the museum. At first, we watched a video clip on our Liberation War and our independence. There were 4 permanent galleries that exhibited rare photographs, documents, and newspaper clippings and objects used by the freedom fighters and the martyrs of our Liberation War. At Gallery 2, our fights, our rights, our sacrifices, our teacher read out to us the Declaration of Independence by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Some other visitors also stopped and listened to it attentively. As we went inside Gallery 4, our victory, our values, we fell silent. We were sad as we looked at the personal belongings of some of our martyred intellectuals. Dear students, when you will read the text, you will open your textbook and read from your textbook. Now, as usual, you will do some exercise from this text. At first, matching. Match the words of column A with their meaning that is mentioned in the text in column B. There are more words in column B. You see the words written in column A and the words written in column B. I hope you have seen and you have tried to match. Now you see what will be the answer. Answers 1 will be A plus 2, B will be B plus 2, 1, C plus 4, D plus
6 and E will be plus 3. Now you see true or false. Write true or false for the statements. You have to write only true or false for the statements. You see the sentences at first. Sentence number 1. The students went to the museum by bus. 2. They went there along with a guide. 3. They designed the trip as a part of their education. 4. The number of galleries mentioned in the passage are 5. 5. The experience was unforgettable. For answering this question, you have to read the text very attentively, because true or false have to answer very carefully. Dear students, now you check your answer with your thinking. Answers. Answer number 1 will be true, 2 will be false, 3 true, 4 false, 5 true. Now you see some important questions from this text. First question, where is our Liberation War Museum? Question number 2, when did the students visit the Liberation War Museum? Question number 3, what did the teacher read out to the students? 4, how did the students feel looking at the personal belongings of our martyred intellectuals and freedom fighters? 5, when did the students leave the museum? I hope you have understood the questions. Now you see how you have to answer these questions. Answer number 1. The Liberation War Museum is situated at Agargaon, Dhaka. 2. The students visited the museum on 14 December. 3. The teacher read out the Declaration of Independence by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to the students. 4. The students felt sad looking at the personal belongings of some of our martyred intellectuals and freedom fighters. 5. The students left the museum at 12:30. Now rearrange. You see the words are not organized here. You have to arrange the words to make it meaningful. You see the first one, reached at our AM the 10 museum bus. 2 museum V 12:30 p.m. left at the 3 was for a waiting guide us. 4 watched clip Liberation V hour were on video. 5 experience never was would forget it we end. Now you see how you have to answer this question. Answer number 1, our bus reached the museum at 10 a.m. You have to write the answer like a line, not you will not give any. Answer number 2, we left the museum at 12:30 p.m. 3, a guide was waiting for us. 4, we watched a video clip on our Liberation War. 5, it was an experience we would never forget. Dear students, today I will discuss about an unseen item which will be set in your question, and this is form fill up. Now you see how the question will be set. Suppose you are Adib Abdullah. You want to be a member of a science club in your school. Now complete the form with information about yourself. Now you see, when you will answer form fill up, you have to read the questions very attentively. If the informations are given in the question, then you have to fill the form using those informations. For example, you see in this question the name has been given. The name has been given Adib Abdullah. It is not seen, but I am saying you listen, Adib Abdullah. As the name is given, you have to fill the form using this name, okay? But if informations are not given, then you will form the fill up using your own information. I hope you have understood what I have said.
সেট আমি একটু বাংলায় বলি যে তোমাদের ফর্ম ফিল আপে হয় কি যে অনেক সময় তোমাদেরকে ইনফরমেশনগুলো মানে তোমাদের নাম, ডেট অফ বার্থ, মাদার্স নেম, ফাদার্স নেম এগুলো দেওয়া থাকে। যদি দেওয়া থাকে ইন দ্যাট কেস তোমরা কী করবা, সেই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে ফর্মটা ফিল আপ করবা। আর যদি দেওয়া না থাকে তাহলে তোমরা নিজেদের ওন ইনফরমেশন, নিজস্ব ইনফরমেশনগুলো সেখানে দিবে। হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যায় কিছু দেওয়া থাকে, কিছু দেওয়া থাকে না। তো যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া থাকবে সেগুলো দিয়ে তোমরা সেটা ফিল আপ করবা। আর ফর্মটা যেভাবে দেওয়া থাকবে ঠিক সেমভাবে তোমরা খাতার মধ্যে নিট অ্যান্ড ক্লিনভাবে সেটাকে লিখবা। লিখলে তোমরা এখানে খুব ভালো নাম্বার পাওয়া যায়, একদম টু দ্য পয়েন্ট নাম্বার পাওয়া যায়। যে ফটো, সিগনেচার কোনো অংশ বাদ দেওয়া যাবে না, সম্পূর্ণ অংশটা তোমাদেরকে খাতায় কপি করে নিতে হবে, দেন তোমাদেরকে ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে। Okay, my dear students, I hope now it is clear to you. Now you see যে নামটা দেওয়া হয়েছে আমি সেই নামটা এখানে দিয়েছি, আদিব আবদুল্লাহ। দ্য নেম ওয়াজ মেনশনড ইন দ্য কোয়েশ্চেনের নামটা দেওয়া ছিল, নামটা আর অন্য কোনো ইনফরমেশন দেওয়া ছিল না। বাট অনেক সময় অনেক ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, অনেক সময় কিছু কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, আবার অনেক সময় কোনো ইনফরমেশনই দেওয়া থাকে না। সো ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য কোয়েশ্চেন ভেরি অ্যাটেন্টিভলি। Now, this is the time to take your homework. Write a short composition about your visit to the Liberation War Museum by answering the related question. By answering the related question through the text. And কিছু question দেওয়া আছে. You see the first question, why did your class go on a field trip on 14 December? 2. How was the trip planned? 3. When did your bus reach the museum? 4. Who was waiting for you? 5. What did he do? Dear students, in this regard I want to say that you have to write composition always like a paragraph. It doesn't matter whether questions are given or not. মানেটা হলো তোমাদের প্রশ্ন দেওয়া হোক বা না হোক, তোমরা হচ্ছে যে কম্পোজিশন অলওয়েজ প্যারাগ্রাফের মতো করে প্যারা করে লিখবে। কোয়েশ্চেন দেওয়া মানে এই না যে তোমরা এটাকে অ্যান্সার নাম্বার 1, অ্যান্সার নাম্বার 2 এভাবে করে লিখবে। এভাবে করে যদি লিখো তাহলে নাম্বার তোমাদেরকে কমে যাবে। নাম্বার অনেক সময় কেটেও দেয়, আবার অনেক সময় নাম্বার কমে যায়। তাহলে প্রশ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্যটাকে, প্রশ্ন দেওয়াটার উদ্দেশ্য হলো যে তুমি যে প্যারাগ্রাফটা লিখবে বা শর্ট কম্পোজিশনটা লিখবে সেখানে তোমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর থাকতে হবে যদি প্রশ্ন দেওয়া থাকে। আর যদি প্রশ্ন না দেওয়া থাকে তাহলে তোমরা হচ্ছে যে নিজের মতো করে 5টা সেন্টেন্স বা মোর দেন আরও 2-3টা অ্যাড করতে পারো, এভাবে লিখতে পারো। তবে কোয়েশ্চেন দিলে তোমার লিমিটেশন থাকে যে তোমাকে প্রশ্নের উত্তরগুলো সেই প্যারাগ্রাফে থাকতে হবে, কিন্তু কেউ কোনো অবস্থাতে অ্যান্সার নাম্বার 1, অ্যান্সার নাম্বার 2 এভাবে করে লিখবে না, তাহলে নাম্বার কমে যাবে, নাম্বার কেটে দেওয়া হবে, অনেক ক্ষেত্রে নাম্বার কেটে দেয়। So this all is about today's class. I hope you have listened to my class very attentively. Now it is time to say you goodbye. Thank you for watching my class. Allah Hafiz.